ಒಬ್ಬ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಾಕು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊಸೆಗೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸೊಸೆನ ಎಳ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೋ ಏನೋ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾನಿಷ್ಟೇ, ಏನೇ ಇದಾಗ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವರೇನೆ ಇಲ್ಲ ಒಡೆದು ಸಾಯಿಸೋ ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಭಯ ಬರೋವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಗಂಡನ ಜೊತೆನೂ ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಜ್ ಆದವರಾಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿರೋರಾಗ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಾಗ್ಲಿ ಆಚೆ ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಹೆಂಗಸರುಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೇಳೋಕೆ ಬಯಸೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇಲ್ಲ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೇನಾರ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ಬದುಕೋ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿದ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋನೇ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸಿನ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಇವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 11:45 ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಹೋಗ್ಲಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ, 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬೇರೆ ತರ ಯಾವ ತರ ಸೇಫ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತರದವರು, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಮ್ ಮುಖಾಂತರನಾದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸುಕನ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಘಟನೆ ಆದಂತಾಗ Well, that was the woman going ahead and speaking about the incident, claiming that she was absolutely shocked by what happened. She was not expecting something like that to take place, and she's also gone ahead and stated that there's a need for better security to be present. It happened at about 11:30. ಯಾರು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಔತಣಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 9-9:30 ಸೀರಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಗಣೇಶ್ರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 25 ಜನಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 9-9:30 ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮುಗೀತು. ಸುಮಾರು 11-11:30 ಎಲ್ಲ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಡ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವು. 5-6 ವಾಹನಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಡ್ತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗು. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಮಗು 3 ಜನನು ರೋಡ್ ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ರೋಡ್ ದಾಟ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿಕಾ ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಕಾರು ವಾಹನ ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಧ್ಯದ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರು ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ರು, ಗುದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಗುದಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಗುದಿಯೋ ಥರ ಹೋಗಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೈ ಹಾಕೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಓಯ್ ಚಿನ್ನು ಬಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಗಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಕೂಗಿದೆ, ಓ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ಅಂತ. ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅದೇ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಗುದಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಗುದಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುದಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಡಿವೈಡರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಡಿವೈಡರ್ ಹತ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ, ಗುದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಸುಮಾರು 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಳಗಿಳಿದವನು ಏನೋ ಅಂದ. ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ವಾ? 11:15 ಈ ಥರ ನಿನಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದ್ರಿಲ್ವಾ ಚಿನ್ನೂರಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ನಾನು ಅವಾಗ ನೋಡಪ್ಪ ಬೈಯೋದೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಬೇಡ, ಏನಿದೆ ಮಾತಾಡು ಅಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೀವೇನು ರೌಡಿಗಳ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಚಾಕುವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗಿಳಿದು, ಏಯ್ ರೌಡಿಗಳು ಕಣೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ಈಗ ಅಂತೇಳಿ ಚಾಕುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಂತು ಚಾಕುವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ಲು. ಚಾಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲು. ನೇರವಾಗಿ ಆತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟ. ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ಮೊನ್ನೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಫೇದರ್ ಟೌನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಒಂದು 4 ಜನ ಬಂದು ಅಪಹರಣಕಾರರು ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ ನಡೀತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರು ಚಾಕು ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು. ಕೂಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸುಖನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಘಟನೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Well, that was Manasa's husband who was alongside her, taking us through exactly what happened. He claims that he did speak to them, try to find out and try to tell them to go away, but they refused to go away. And what took place after that was all of that chaos. So no doubt, of course, the family refused to let such an incident take place. They did go ahead and take the necessary steps, but this is necessarily not the outcome you will see in most of the cases. In many of these cases, at 11:30 in the night, there are so many women on the streets, and if something like this can take place, definitely there's a lot of talk about if there needs to be a rehole of security of sorts in the city. Well, police fired at a gang of kidnappers late last night at Malleshwaram's Harish Chandra Ghat Cemetery. 2 of the kidnappers were injured in the firing. 4 of them, however, managed to escape. The kidnappers had kidnapped 6-year-old Vikas from Subramanya Colony. They had asked for a ransom of 50 lakh rupees from the parents. The parents had then gone ahead and informed the Cottonpet Police. DCP West and Laburam formed a team to nab the kidnappers. The injured have been identified as Dharmaram and Jitendra. All the kidnappers hailed from Rajasthan. The police are now on the lookout for the other 4 who escaped from the cemetery. And it is understood that the parents found out as soon as they got a call demanding 50 lakh rupees for the safe return of their child. Without hesitating, they immediately went to the police. Kudos to the cops, of course. Within a matter of hours, they managed to go ahead and find out exactly who were the kidnappers. 2 of them were injured out of the 6, is what we understand, in the firing. They are in hospital being treated. Meanwhile, the other 4 did manage to escape, but the police are hopeful that they will be able to nab them soon. And well, it was a village festival in Vedanatham in Tamil Nadu, but this festival soon turned into a tragedy. Here's what happened. Isikiyamale Temple Festival is celebrated in Vedanatham in Thoothukudi district every year. This year too, the villagers were busy with the celebrations. 4 children, Muttu Alagi, Isakiyamma, Adi and Moses, also attended the festival with their parents. Suddenly, they went missing. Worried parents alert the police. Police suspect a case of kidnap. High alert in bus and railway stations. During the search operations, the police combed an area where seized cars had been parked. In a tragic turn of events, the kids were found dead in one of the parked cars. They had suffocated to death. தூத்துக்குடியிலிருந்து வரோம் சார். இங்க கோயில் கூட வருஷம் கோயில் திருவிழாக்கு நாங்க இங்க வருவோம். வரும்போது இந்த பிள்ளைகள் இங்க விளையாண்டுட்டு இருந்த பிள்ளைகள் கார் உள்ள நிக்குன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிருக்காங்க. ஒரு 9 மணிக்கு மேல அந்த பிள்ளைகள் நாங்க தேடணும், காணமே, எங்க தேடிங்க காணமேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலயும் நாங்க தேடி பார்த்துட்டோம். லாஸ்ட்ல இந்த கார் இங்க உள்ள நிக்குதே, சரி இதுக்குள்ளேயாச்சும் போய் இருக்குங்களான்ட்டு போய் எட்டி பார்க்கும்போது தான் கார் லாக் பண்ணி இந்த பிள்ளைகள் உள்ள கடந்திருக்குங்க. கார்ல ஏறணும்னா இந்த லாக் ஆயிட்டு, லாக் ஆகணும்னு இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஓபன் பண்ண முடியல காரை. அதனால வந்து இவங்க வந்து காரை வந்து லாக் பண்ணாம விட்டுருக்காங்க. அதனால இந்த பிள்ளைகள் ஏறி இருக்கு. The bodies of the children were immediately taken to a nearby hospital for an autopsy. The post-mortem report stated suffocation as a cause of death. The police are still unaware of how the children entered the car and suspect a case of kidnap. Ramesh Kantirva, News9, Chennai. And while Prime Minister Narendra Modi is leaving no stone unturned to make his first Independence Day function a grand success, and to do so, the Prime Minister has ordered something unusual to all his officers.
After preparing his ID speech, Prime Minister Narendra Modi has now come up with a new order. Modi has strictly asked all his parliamentarians and all secretaries of government departments to attend the flag hoisting at the Red Fort without fail. He has also ordered the parliamentarians not to leave the national capital and go elsewhere on Independence Day. On being asked about the order, this is what senior BJP leader Kunwar Bhatendra Singh had to say. He has requested all parliamentarians to come to a senior leader's house, and it will be a good occasion to meet the senior leadership and just have a casual chit-chat, which I think is a fairly good idea, to keep meeting your leadership and exchanging notes with them. While the party feels that it is a good move by the Prime Minister, other political parties criticize the order. So actually, he is a new man and he is really very enthusiastic, and I believe that people should go themselves for such function, like a national function. But unfortunately, it is not so. The Modi ji is compelling people now to go and cheer him up. Well, I can say that he is used to such antics, you know. I think it's quite strange why he's trying to impose certain things which he should not. But at the end of the day, it's prerogative of the people who are being asked to be present on that day, and they need to decide. It's their own call, probably. Speculations are also rife that the special speech which was asked to be prepared for Modi will not be read by the Prime Minister. Instead, Modi will give a normal speech just like the ones given at a rally. It will now be interesting to see will the Babus and ministers who are part of the government follow their leader's order. Sanjay Dikshit, News9, Delhi. And while celebrating Independence Day is a matter of pride to all of us Indians, here's a goldsmith from Coimbatore who has shown his love to the motherland in a unique display. And all of us, and most of us, go to any extent to display the same. A goldsmith from Coimbatore has put this rush of patriotism in an artistic way. The miniature Indian flag. The miniature model of the great freedom fighters. All of them placed on a matchstick and a pencil. Yes, this is the work of Raja, a Coimbatore-based goldsmith. This is his way of showing love towards the nation ahead of Independence Day. இந்த ஆகஸ்ட் 15க்கு வந்து நான் ஒரு வித்தியாசமான சாதனை படைச்சிருக்கிறேன். மன நிறைவா மகிழ்ச்சியா இருக்கிறேன். அப்படி என்ன சாதனை அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 180 மில்லிகிராம் தங்கம். அதாவது 1 கிராம் வந்து 1000 மில்லிகிராம். அதுல வந்து ஒரு பகுதி 100 மில்லி. அதுல 180 மில்லிகிராம் தங்கத்துல வந்து சிறிய சிற்பங்கள்னா காந்தி, நேரு, பாரதியார், திருப்பூர் குமரன், இந்திய வரைபடம், அது போக பாத்தீங்கன்னா வெறும் 8 மில்லிகிராம்ல இந்திய தேசிய கொடியை வந்து சிற்பமா படைச்சிருக்கிறேன். இது வந்து மிக நுண்ணிய சிற்பம். இதனுடைய அளவுகளை காட்டுறதுக்காக வந்து நான் தீக்குச்சியை பயன்படுத்தி இருக்கிறேன். தீக்குச்சிக்கு மேல வந்து இந்த உருவங்களை எல்லாம் நான் வெச்சு இதோட அளவை காட்டியிருக்கேன். Raja, a trained goldsmith, practiced gold carving from micro-milligram of gold. He has now carved an 8 milligram national flag out of gold. Remembering the sacrifices of the freedom fighters, he's also carved the miniature models of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and many others. He has carved all of these miniature models using 180 milligrams of gold. This patriotic goldsmith wishes to evoke patriotism in the younger generation through his artistic work. Ramesh Kantirava for News9, Chennai.